Pada September 2024, Megan Peck memutuskan pergi berkemah di hutan terdekat. Tujuannya sederhana, menjauhi sejenak dari kekacauan yang terjadi di rumah ayahnya. Tapi ternyata, ketenangan yang ia cari tidak benar-benar ia dapatkan. I miss the psychiatric hospital. And I think I've been out for 5 days. It was safe there. When I got home from the psychiatric facility, there were cockroaches in my bed. Can you believe that? So that's why I'm in Humboldt. That's why I'm back in Humboldt. I'm staying at my dad's again, and it's really bad. Every day we've been scream fighting. And then I come to the woods for like 4 hours and decompress. Saat Megan masih berbicara kepada para penontonnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. And then I go back home, and then he acts like nothing happens. Like a true narcissist. Like the true narcissist he is. I'm not gonna hurt you. Okay, well, you scared me. Oh, thanks. Okay. Scared to get to walk by and eat the stairs off the line and something. Seseorang muncul dan mulai berbicara, mengaku tidak berniat menyakitinya. Namun, situasinya terasa janggal. Di tangannya ada botol yang sudah pecah, dan ucapannya terdengar tidak menyenangkan. Gerak-gerik pun tidak stabil, seperti orang yang sedang berada dipengaruhi zat tertentu. Don't worry. Okay, I'm You're sorry. probably more dangerous than me. You're probably more evil than me. Look at right there, you're saying. You're bomb. Little stoner. Okay. Makin suasana menegang, Megan pun berhasil menjaga situasi tetap terkendali tanpa harus terjadi konfrontasi fisik. I'm shaking. That was scary. Thought I was just about to get killed. He said that I looked evil. I can't even enjoy the woods because of tweakers. Like, look how beautiful it is here. I love Humboldt, but the tweakers, he was coming right at me. And so obviously I'm gonna be scared. And then he's like, "You're probably more scary than me. Your dark hair and your veins." Setelah kejadian itu, ia mengunggah videonya ke internet. Reaksi dari para penonton langsung berdatangan. Banyak yang merasa khawatir dengan apa yang ia alami. Yang membuat kejadian ini semakin mengganggu adalah kondisi Megan saat itu. Ia sedang tinggal sementara di mobilnya tanpa tempat aman untuk berlindung. Dalam situasi seperti ini, pertemuan tak terduga seperti ini menjadi jauh lebih berbahaya dan mengancam dirinya. Pada 21 Mei 2022, Tyson Pierce bersama adik laki-lakinya dan seorang temannya tengah menghabiskan waktu di hutan lebat Hawkesbury. Mereka sibuk membangun tempat perlindungan sederhana untuk survival. Tiba-tiba langit yang awalnya normal berubah menjadi gelap. Mereka sudah terlanjur berada di dalam, sehingga tidak cukup waktu untuk melarikan diri dari hutan itu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertahan di tempat yang mereka buat. On peut pas sauver, c'est d'être là. Check. Check. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'en vient, reste en dedans. Non, non, non. En dedans, en dedans. Non, on peut pas, il est trop tard. En dedans. Reste en dessous. Tornado. Tornado. Stay low. Stay low. Stay low. Stay low. Stay. 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 Stay low. Is it leaving? No. Stay. 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 Oh, buddy. Dalam waktu singkat, cuaca ekstrim pun berubah menjadi tornado yang ganas. Tanpa banyak pilihan, Tyson dan kedua temannya segera berlindung di struktur darurat yang mereka bangun itu. Tempat sederhana itu menjadi satu-satu harapan mereka untuk selamat. Is it leaving? No. Stay. 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 Oh, buddy. Stay. 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 Stay, stay. Laissez-moi pas. Laisse-moi pas. Laisse-moi pas. Are we gonna die? Are we Stay gonna low. die? No, no, we're good. We're good. We're good. Fuck. No, we're dying. We're dying. We're dying. No. Stay, stay. Shit, bro. Oh my god. Tice. Stay, stay,
Stay, Miguel. Stay. Stay. Wait, Di tengah momen yang penuh ketegangan, mereka berdiam rapat di dalamnya, dihantui ketidakpastian. Stay. wait. Holy shit. Guys, please, don't make me. C'est good, on est good. On est good? But sir, 100%, sir. Please, God, please, please. God, s'il vous plaît. Oh my God, no. Please, no. Stay low, stay low. No. Stay. No. Holy Guys, please. Stay. Please, God, please. God, please. God, sorry. Oh, s'il vous plaît. C'est good, on est good. On est correct. No. Yo, we never get this weather here. We never get that. Please. God, please. God, Jesus. I can't fucking stay. Holy my God, guys, you don't understand. Oh, no, God, please. God, please. Stay here. Stay. Please. God, please. God. How you put this in the stomach? Reste à bas, man. Toutes les arbres cassent. Les arbres? No! On reste ici. On est safe avec l'arbre. L'arbre nous a tombé dessus ici. We're good. Apakah bangunan itu cukup kuat untuk menahan terjangan angin, atau justru akan runtuh dan menyeret mereka ke dalam bahaya? Secara mengejutkan, tempat perlindungan tersebut berhasil bertahan. Meski mengalami retakan dan kerusakan di beberapa bagian, strukturnya tetap berdiri kokoh, bahkan saat banyak pohon di sekitarnya tumbang. Toutes les arbres cassent. Les arbres? No! On reste ici. On est safe avec l'arbre. L'arbre nous a tombé dessus ici. We're good. On est good? We're safe. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je prends les On reste- Yo, là, je te comprends, man. Même moi, je suis juste à 2 pouces. I'm holding it in. On reste ici, man. No, I don't want to die. No, we're good. We're good, bro. Wait, it's stopping. It's stopping. Now, No, it's not. ça va passer. Ça peut pas être une autre fois. No, oui, ça peut. Oh, mom's gonna freak the out. What do we do? En plus, Yo. il faisait soleil. Il faisait beau soleil. Ça hit out of nowhere. I don't get it. I don't freaking get it, man. Broken dirt stuff. Yo, I can't see. Let me go. Stay right here. Holy Oh my God! Can we run? Holy What the? I'm running. Oh shit. Yo! Run! No. Why? No, I'm leaving. No, if another tree falls on us, we're screwed, man. Look at the tree. Oh my God, I'm dead. What the heck just happened? Run! We're good for now. We're good. If it hits again, it's good. I got you, bro. I got you. Yo, parce que regarde, toutes les arbres ils ont We tombé, need to check. except for that one. God. S'il vous plaît, man. S'il vous plaît. Yo, paano that good? Jika saja mereka belum sempat menyelesaikan sebagian besar bangunan itu sebelum badai datang, atau memilih mencoba kabur melewati hutan, kemungkinan besar nasib mereka akan jauh lebih buruk. Rekaman yang diambil Tyson menjadi bukti nyata sekaligus mengingat bahwa kekuatan alam tidak bisa dianggap sepele. Devi dari channel YouTube Devi's Dash kembali melakukan hal yang sudah ciri khas dalam channel YouTube-nya. Berkemah sendirian di alam liar, tanpa tenda dan tanpa perlindungan, hanya mengandalkan dirinya sendiri di tengah alam terbuka. So hello guys, if you happen to be seeing this, sorry I didn't have stickers for you. I gotta put stickers in my wallet, man. I don't know why I don't do that. Anyways, this is what we're looking at. Give you a show of what I'm seeing. It's a beautiful day. I did get a little bit overheated. We're making changes, my friend. We are making changes. Well, we have a beautiful water source. I think I'm gonna head over this way because this was like 45-minute, not even a 45-minute walk. This is like 35-minute walk to get here. And you know that I'm scoping out a place that I can kind of call home. Ooh, it's buggy down here though. What do we got? It's
Beautiful, eh? Look at this. This is all I'm looking for, man. This is all I'm looking for. Like, this is a perfect little camp spot. Right here. These things look Setelah perjalanan yang panjang, ia akhirnya menemukan tempat beristirahat yang pas di tepi sungai. State park. This isn't a national park. This isn't a provincial park. This is Crown Land camping, man. And I am just gonna get out of these shoes, slide into my bag. This is me for the night. And yeah, sun's going down. I've just been sitting here just listening to the trickle of the water, listening to the wildlife. Nobody's been up and down the trail for 2 hours now, which is beautiful. I'm glad to see that people are out and, you know, enjoying nature and doing all that stuff. But when it comes to this kind of camping, it's nice when they all just stay home, go home. Tonight, I think, woohoo, I guess the Oilers are playing. So Winnipeg won shutout, 4-0 shutout yesterday. Yeah, fuck you. Fuck you. Oilers tonight. So come on, man. I mean, Toronto Oilers, Toronto, Edmonton, and Winnipeg. One of us has to take the cup this year. We have to do it. So obviously, I'm a Winnipeg fan. I'm fucking from Winnipeg. So, oh, hello. Anyways, yeah, Oilers playing tonight. I'll be excited to get home in the morning and find out what that score was. But other than that, man, I'm fed up. Malam itu Devi bersiap tidur di bawah langit terbuka, ditemani suara aliran air yang menenangkan sekali. Tapi ketenangan itu berubah tak lama kemudian. Tengah malam ia terbangun secara tiba-tiba karena teriakan yang memecah kesunyian. It's not that fucking difficult to respect other people, is it? So start showing some fucking respect if you want respect. Do you need my light to help you get out of here? No. No? You know how to get out? Would you mind just giving me a few minutes? I'm still in my sleeping bag. Why are you in your sleeping bag? You knew there was somebody in a tent here. You knew that. Do you think they're gonna feel comfortable falling asleep in the middle of the night with a fucking stranger 20 feet away? Do you honestly think that? The answer is no. And you wouldn't feel comfortable either, would you? All right, No, you wouldn't. Fair enough. Fair enough. my apologies. That's fair enough, mate. My apologies. Fair enough. I will push on. I already got a hold of fucking RCMP and told them to fuck get over here and deal with their fucking shit. Cause I'm sick of this fucking bullshit, mate. No, that's the homeless guy. We'll deal with him later. Right now, let's just get out of here. He's all jibbed up or something. And one thing you can't do is trust a fucking jibber. So let's go. Dalam gelap, ada seseorang berdiri hanya sekitar 3 meter darinya, cukup dekat dengan posisi Devi yang tak berdaya di dalam kantong tidurnya. Dan orang itu bukan sekedar berjalan.
Dan orang itu bukan sekedar pejalan biasa. Pria asing tersebut memegang 2 pipa besi hitam di kedua tangannya, seperti senjata darurat yang siap digunakan kapan saja. Do you need my light to help you get out of here? No? No? D- You know how to get out? Would you mind just giving me a few minutes? I'm still in my sleeping bag. Why are you in your sleeping bag? You knew there was somebody in a tent here. You knew that. Do you think they're gonna feel comfortable falling asleep in the middle of the night with a fucking stranger 20 feet away? Do you honestly think that? The answer is no. And you wouldn't feel comfortable either, would you? All right, No, you wouldn't. Fair enough. Fair enough. my apologies. That's fair enough, mate. My apologies. Fair enough. I will push on. I already got a hold of fucking RCMP and told them to fuck get over here and deal with their fucking shit. Cause I'm sick of this fucking bullshit, mate. Suasana mencekam itu terasa berlangsung sangat lama, hingga akhirnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi. Devi sempat menghubungi pihak polisi, namun karena lokasinya yang sangat terpencil, bantuan tidak cukup cepat saat itu. Ia pun dihadapkan pada pilihan sulit, tetap bertahan di tempat dengan resiko kejadian serupa terulang, atau pergi menyusuri kegelapan demi mencari tempat yang aman. With 2 fucking goddamn fucking steel pipes come fucking walking into my camp about 10 feet away from me while I was sound asleep. Well, I guess we know who needs his fucking teeth knocked down his fucking throat now, doesn't he? But that will be a battle for another day. That is not our concern tonight. Our concern tonight is being somewhere safe and getting some kip. So, alright, well, I guess we're shoving off. But that motherfucker had better fucking watch the fuck out, because all I should do is just got up and fucking throttle him. But again, he had 2 steel pipes in his hand 10 feet away from where I was sleeping. And yeah, that's not gonna work for me right now, so let's just fucking go. You're gonna need to sleep tonight. I need to sleep tonight. Ia memilih untuk bergerak, namun dalam perjalanan, satu kesalahan arah justru membawanya pada situasi yang terasa semakin meresahkan. How the fuck do I get out of here? Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, Devi memutuskan untuk segera menjauhi mungkin dari area tersebut sambil berusaha agar tidak tersesat di tengah hutan pada malam hari. I just want to do is just go right back there and just beat the snot out of this motherfucker. But let's just have a seat. Let's just sit and calm down here for a second, because I'm not a person that's easy to calm down.
Yes, I know. I got my GPS on, tracker on. I know where I was. I know exactly what I did, and I know exactly what I didn't do that I feel like I should have done, but I didn't. So, anyways, let me get this bag off. Oh, sweetheart. No. You're brand new. I don't want scuffs on you this early in the game. Alright guys, well, there's the bag. There's the bag. Here's me sitting on a bench in the middle of nothing. Akhirnya ia menemukan lokasi baru dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Keesokan paginya, Devi bangun tanpa luka, selamat dari situasi yang berujung fatal. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam dan juga sebagai pengingat bahwa saat berada di alam liar, bahaya tidak selalu datang dari hewan buas, tapi juga dari manusia yang tak terduga. Nicholas Peppery adalah seorang kreator YouTube kecil asal Wisconsin yang biasa mengunggah konten seputar memancing dan mereview perlengkapannya. Video-videonya dikenal santai dan menenangkan, seperti kebanyakan channel memancing pada umumnya. Namun salah satu video yang ia unggah pada Juni 2025 justru berubah menjadi pengalaman yang jauh lebih dari kelam. Awalnya, semuanya terlihat normal. Nicholas sedang memancing di sungai langganannya ditemani anjingnya Lola yang berada tak jauh darinya. Tapi suasana mulai berubah ketika ia menyadari ada seseorang yang mengawasinya dari balik semak-semak di tepi sungai. Dalam deskripsi videonya, Nicholas menyebut pria itu memiliki tatapan aneh dan mengganggu. Orang tersebut perlahan mendekat, bergerak diam-diam di antara semak-semak, seolah tidak ingin terlihat. Nicholas sempat mengira pria itu sudah pergi saat ia mengalihkan pandangannya, namun ternyata situasinya semakin mencekam. Lola, come here. Tak lama kemudian pria itu kembali muncul dari balik pepohonan, kali ini bersama orang lain. Keduanya tidak bicara, tidak menyapa, dan yang lebih anehnya lagi, mereka tidak membawa perlengkapan memancing. Mereka hanya berdiri sesekali menatap ke arah Nicholas atau berpura-pura memperhatikan sekitar, seolah ada sesuatu yang mereka amati. Merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, Nicholas pun memutuskan untuk mengakhiri aktivitasnya di sana lebih cepat. Ia segera memanggil Lola, membereskan peralatannya dan berpindah jauh ke arah hulu sungai. Di akhir video, Nicholas membagikan pemikirannya tentang kejadian itu, yang mana sebuah kepertemuan ganjil yang mengubah dari hari santainya menjadi pengalaman yang penuh tanda tanya dan penuh ketegangan. James adalah seorang YouTuber yang menjalankan channel Under the Weather. Dikenal karena keberaniannya bermalam sendirian di hutan-hutan paling angker di Inggris. Biasanya ia tetap tenang dalam situasi apapun, hampir tidak pernah terlihat panik. Namun suatu malam di lokasi yang oleh warga setempat dijuluki hutan setan, ia mengalami sesuatu yang berbeda. Saat senja mulai turun, James bergegas menyiapkan perkemahannya di tepi sungai yang tenang. Welcome back to Under the Weather, live from the Devil's Wood. Now I'm losing daylight and I'm in a very precarious place, so I need to try and get some wood. It's for a fire, but as you can see there's a lot of wetness around. I'm camped right next to a river. Tent's already up because, as I said, losing daylight. Let's show you the wee tent here. Now this is the most precarious place I've ever put a tent in my life. So let's just see, turn this round. The only flat bit of ground is like this little strip here, which runs along this riverbed right in the middle of the Devil's Wood. Let's see if we can get some lights on the go. Yeah. I mean, if you look up, still daylight outside. Sekilas tempat itu tampak ideal, tapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Lembab, terpencil, dan sangat sunyi.
Ia mulai mengumpulkan kayu, mendirikan tenda, dan bersiap menghabiskan malam di sana. Ketika sedang memasak makan malam, tiba-tiba sebuah suara asing memecah keningan. Awalnya ia mengira itu hanya suara biasa atau serangga ataupun batu yang bergeser di air. Hal-hal kecil yang sering terdengar lebih menyeramkan saat sendirian di alam. Tapi suara itu berubah, tidak lagi terdengar acak, melainkan seperti sesuatu yang disengaja. Right, time to get the shoes off and change a little bit. Ow. There will be little animals scratching around, you know, but and also it's when you're camping right next to a river, stream, whatever it is, you'll hear rocks going through the night, and your brain will tell you that's someone coming to get you, you know, but it's literally rocks just kind of being pushed down by the weight of the water. So I think, what the hell? Hang on, turn this. I think I just turn this. Hello, is there? Anybody there? Hello? 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 James langsung terdiam, merasakan ketegangan merambat di tubuhnya. Ia sempat berteriak ke arah kegelapan, mencoba memastikan apakah ada seseorang di sana, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara api yang berderi dan angin yang bergerak di antara pepohonan. Saat ia menyapu area sekitar dengan senter, matanya menangkap sesuatu. Hello, is there? Anybody there? Hello? 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 Oof. What's that? Di antara dua pohon berdiri sosok berpakaian merah. Dia mengawasi dalam gelap. James membeku. Namun ketika ia mengarahkan senter kembali sesaat kemudian, sosok itu sudah lenyap. Meski rasa takutnya memuncak, rasa penasarannya mendorongnya meninggalkan perkemahan itu untuk menyelidikinya. Ia berharap sekaligus takut melihat sosok itu lagi, tapi tidak ada apapun. Hutan kembali sunyi seperti sebelumnya. Akhirnya James kembali ke tendanya, meski hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Oh! Oh, that's again. I don't think I like the look of that thing, whatever that was. God save me. Right, let's see if we can get across the river without falling in. Oh God. Sure that wasn't there before, but anyway. Keesokan paginya, ia segera membereskan barang-barangnya dan meninggalkan hutan tersebut. Namun, bayangkan sosok berbaju merah itu terus mengantuinya. Ia pun bertanya-tanya apakah itu hanya manusia biasa atau sesuatu yang lebih misterius seperti yang sering diceritakan tentang hutan tersebut.